National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, Credential Community Language Practice Test. Please use these practice materials in conjunction with the information provided in the practice test booklet. English, Tamil. Dialogue interpreting. You will hear two dialogues between an English speaker and a Tamil speaker. You are required to interpret into the other language what each speaker says as soon as each speaker finishes a segment and you hear this signal. You may take notes if you wish. You should begin interpreting only a few seconds after you hear the signal. This dialogue takes place between a welfare officer at the Immigrant Women's Support Service, Ms. Clark, and a Tamil-speaking client, Mrs. Chandran. The dialogue begins now. Good morning, Mrs. Chandran. I understand that the police referred you to us because you were the victim of domestic violence by your husband. திருமணமாகி 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் நல்ல மனைவியாக இருந்து வீட்டு வேலைகளை எல்லாம் செய்து வந்தும் கூட என் கணவர் என்னை வீட்டை விட்டு போகும்படி சொல்கிறார். I am very sorry to hear that. Before we continue this interview, I want to tell you that everything you tell me will be kept confidential by both the interpreter and myself. எனக்கு தெரியும். சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அன்று உதவி கேட்டு நான் தங்களுடைய வேறு ஒரு அலுவலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டபோது அதுபோலவே தான் அவர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள். I also want to let you know that I will advise you about your legal rights and assist you with accommodation at a women's refuge for up to 3 months. என் குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரும் ஆஸ்திரேலியாவில் இல்லாததால் அந்த உதவிக்காக உண்மையிலேயே நான் மிகவும் நன்றி உள்ளவளாக இருக்கிறேன். ஒரு சிநேகிதியோடு தற்பொழுது நான் தங்கியிருக்கிறேன். ஆனால் அவளால் என்னை நீண்ட காலத்திற்கு வைத்துக் கொள்ள இயலாது. I will try to arrange for your accommodation at the refuge today, but you must not give your address to anybody, although you are free to go wherever you wish. எனக்கு தெரியும். இருப்பினும் என்னுடைய காலில் செய்யப்பட்ட அறுவை சிகிச்சையின் புண் ஆறுகின்ற வரையில் புகலிடத்தில் தங்கியிருக்கவே விரும்புகிறேன். நான் மறுபடியும் வேலை செய்ய துவங்கும் போது தங்குவதற்கு ஒரு வசிப்பிடத்தையும் வேறு ஒரு வேலையையும் தேடிக்கொள்வேன். You can stay in the refuge for not more than 3 months. However, you will be getting sickness benefit from the social welfare, and then it should be no problem for you to rent a flat. கவலைப்பட வேண்டாம். நான் உடல்நலம் இல்லாமைக்கு கொடுக்கப்படும் பண உதவிகளை பெற துவங்குகின்ற வரையில் மட்டுமே இடம் கொடுத்தால் கூட அது எனக்கு செய்த மிகப்பெரிய உதவியாகும். எல்லாவற்றிற்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். End of practice dialogue 1. Practice dialogue 2. This dialogue takes place between an officer from the Department of Immigration and Multicultural Affairs and a Tamil-speaking father, Mr. Swami, whose son would like to undertake English language study in Australia. The dialogue begins now. Good morning. I'm very sorry to have kept you waiting. It's one of those days. Nothing's gone right. Now, what can I do for you, sir? விடுமுறையில் வந்து என்னுடன் வசிக்கின்ற என்னுடைய மகன் 6 மாத காலத்திற்கு ஆங்கிலம் படிக்க விரும்புகிறான். இங்கு படிக்கின்ற தகுதியை பெறுவதற்கு அவன் மாணவர்களுக்குரிய பிரயாண அனுமதி சீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என என்னிடம் சொன்னார்கள். இது உண்மையா? Yes, that's correct. Anyone who intends to undertake formal study in Australia has to hold a current visa. As your son wants to study English for 6 months, he does need a student visa. அது சரி. தயவு செய்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும் என் மகன் மாணவர்களுக்குரிய பிரயாண அனுமதி சீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது எந்த விதமான ஆவணங்களை அத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்பதற்கும் தங்களை புத்திமதி கூற வேண்டுகிறேன். There is a form 157Y to be filled in, but because your son is only 14, he needs a legal guardian who is either an Australian citizen or a permanent resident. எல்லா விதமான ஆவணங்களும் பாங்காக்கில் இருப்பதால் எல்லா காரியங்களையும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செய்ய முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. நாங்கள் இங்கு விடுமுறைக்காகத்தான் வந்தோம். அவன் இங்கே படிக்க விரும்புவான் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை.
We also need to see some proof of financial evidence as to how he gets access to living expenses during his study here. அடே அப்பா, அந்த செயல்முறைகள் நான் நினைத்ததை விட மிகவும் சிக்கலானதாக உள்ளன. பணம் பற்றி கவலை இல்லை. இருப்பினும் என்னுடைய நண்பரை அவர்களின் மகனுடைய காவலர்களாக இருக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றார்களா என கேட்க வேண்டும். Mr. Swami, there are 2 more things that you should know. Your son also needs to have a medical checkup with the Health Services Australia, and an application fee for student visa is $290. கவலை வேண்டாம். தற்பொழுது ஒரு விண்ணப்பத்தை மட்டும் தாருங்கள். நான் காரியத்தை துவக்கி விடுகிறேன். தங்களுடைய உதவிக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். End of practice dialogue 2. End of recording.